Ayubowan. So today's lesson we are going to focus on am is are. When do you use am? When do you use is? Or when do you use are? අද අපි lesson එකේ බලන්න යනවා am is are කොහොමද sentence වලට use කරන්න කියලා. So little by little now we are coming into the grammar, the tenses slowly. We are still not there, but I'm getting you ready little by little to start on sentences, to start the little by little grammar parts, right? දැන් මේ චුට්ට ඔයගොල්ලොන්ත් එක්ක lessons කරගෙන ඇවිල්ලා අපි යන්නේ ටික ටික tenses වලට sentences ලියන්න අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි චුට්ටක් බලන්නේ am is are කොහොමද sentences වල යෙදෙන්නේ කියලා. So let us have a look at what these words are. The words am, is, are. They are also verbs, kriyapada. But they are not action words. So if you can remember, I told you under verbs we did learn some of the verbs, but we have more to do like auxiliary verbs, right? But these are not action words. They are the simple present tense, the verb be. Okay? Present tense එකේ පාවිච්චි කරන verb be, am is are කියන use කරන වචන ටික. So these three words are used in the present tense and we use them as we call them the be verbs. නැත්නම් you could even call them auxiliary verbs. දැන් අපි am is are use කරන්නේ present tense එකේ. වර්තමාන කාලේ. හරි? ඒකට අපි කියනවා the be verb or be verbs කියලා කියනවා. ඒකට නමක්. නැත්තම් අපි කියනවා auxiliary verbs කියලා. Right? am use කරන්නේ with the pronoun I. So you always say I am. The verb am always goes with I. am කියන වචනේ හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ I කියන pronoun එකත් එක්ක විතරමයි. She am, he am, it am කියන්නේ නෑ අපි කොයිම වෙලාවකවත්. Right? I am කියන එක විතරමයි කියන්නේ. Next one is. We use it with pronouns he, she, it, or you can use it with singular nouns, right? So he, she, or it. We use it with is. Or we can use it with any singular noun. අපිට he, she, it කියන එකත් එක තමයි is කියන එක use කරන්නේ. නැත්තම් අපිට ඕනම ඒක වචන නාම පදයක් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. Right? She is a girl. He is a boy. It is a cat. Maya is a girl. Right? Sri Lanka is a country. Is singular. We use are with you, we and they. We, you, they. ඒ කියන්නේ බහු වචනයත් එක්ක යෙදෙන නාම පද එක්ක තමයි are කියන එක යොදන්නේ. But remember you, ඔයා, ඔබ is a singular noun. ඒ කියන්නේ you කියන එක singular එකක් වුණාට it acts like a plural noun or rather pronoun. You කියන එක singular වුණාට ඔබ ඔයා කියන එක singular pronoun එකක් වුණාට ඒක ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ලියනකොට නැත්නම් ඒක use කරනකොට බහුවචන සර්වනාමයක් හැටියට තමයි හැසිරෙන්නේ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒක බහුවචනයක් කියලා හැසිරෙන්නේ ඒ විදියට. හැම තිස්සෙම, right? So you can say you are, we are, they are. Right? You are a good girl. ඔබ හොඳ ගැහැණු ළමයෙක්. We are good girls.
අපි හොඳ ගැහැණු ළමයි. They are good girls. ඒගොල්ලෝ හොඳ ගෑනු ළමයි. My friends and I are good friends. මගේ යහළුවෝ සහ මම are. So you can use it when you talk about or when you use plural nouns or pronouns. Right? So let us have a look at that again. Am, you use it with I. Is, you use it with she, he, it. Or you can use it with singular nouns. Here, these are singular pronouns. You, we, they, you can use it with are. Remember, you, even though it is like a singular, it means you, right? It acts like a plural pronoun. Am කියන එක අපි හැමතිස්සෙම use කරන්නේ I එක. He, she, it කියන සර්වනාම ඒක වචන හින්දා is use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕනෑම ඒක වචන නාම පදයක් එක්ක is use කරන්න පුළුවන්. කියන එක you, we, they කියන බහුවචන සර්වනාම එක්ක use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕනෑම බහුවචන නාම පදයක් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඕනේ you ඔබ කියන එක singular එකක් වගේ වුණාට තේරුම singular එකක් වගේ තමයි. මොකද ඔබ කියන්නේ එක්කෙනෙක්නේ. හැබැයි හැසිරෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ plural නැත්නම් බහුවචන නාම පදයක් නැත්නම් සර්වනාමයක් ලියන විදිහට තමයි ඒක හැසිරෙන්නේ. Remember that these three are used in the present tense only. Right? මේ තුනම අපි පාවිච්චි කරන්නේ වර්තමානය ගැන යම්කිසි දෙයක් කතා කරනකොට පමණයි. අතීත කාලය ගැන කතා කරනකොට අපි මේක use කරන්නේ නැහැ. මේකේ variations තියෙනවා. අපි පස්සේ ඒක බලමු. හැබැයි දැනට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ am is are කියන එක use කරන්නේ වර්තමාන කාලය ගැන කතා කරන sentences වලදී පමණයි. Now, I am Peter. I am not Paul. මගේ නම Peter, Paul නෙවෙයි. She is Miss Lee. She is a teacher. ඇය Miss Lee, ඇයගේ නම Miss Lee, ඇය ගුරුවරියක්. Right? He is my father. ඔහු මගේ තාත්තා. He is a doctor. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්. He is not a lawyer. ඔහු නීතිඥවරයෙක් නෙවෙයි. You are a stranger. You are not my friend. ඔබ පිටස්තරයෙක් මගේ යාළුවෙක් නෙවෙයි. We are in the same class, but we are not on the same team. අපි එක පන්තියේ හැබැයි අපි එක ටීම් එකේ නෙවෙයි. They are good friends. They are not enemies. ඒගොල්ලෝ හොඳ යාළුවෝ, ඒගොල්ලෝ හතුරෝ නෙවෙයි. Now let us have a look at why those words are like that. Because we have I, you use am. Because you have I, you use am. I තියෙන හින්දා තමයි අපි am use කරන්නේ නීතියට අනුව. She, ඒ හින්දා තමයි අපි is use කරන්නේ. She, that is why we use is. He, we use it with is. He, ඔහු කියන්නේ ඒක වචන නාම පදයක් සර්වනාමයක් ඇත්තටම ඒ හින්දා අපි use කරන්නේ is එක. You, remember I told you it acts like a plural. ඒ හින්දා we write are. ඒ හින්දා අපි are කියන වචන එක use කරන්නේ. We, අපි බහුවචන සර්වනාමයක්. ඒ හින්දා අපි are කියන එක use කරනවා. They, ඒගොල්ලෝ බහුවචන. They, බහුවචන. Right? So if you can see with I am, with singular nouns or pronouns is, with plural nouns or pronouns are.
Then here is a little table for you to remember what I just told you, right? I am, plural becomes we are. Singular, you are, plural also you are. That does not change. If you can remember, when we did the first person, second person and third person, I taught you. So actually this is the first person, this is the second person, and these are third person examples. මතක නම් ඔයගොල්ලන්ට මම first person, second person, third person කියලා දෙනකොට කියලා දුන්නා මේ you කියන එක වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ කියලා, right? So you remains you when you change it to plural. He is, they are. She is, they are. It is, they are. When you change the singular to the plural, right? මේ ඒකවචන පැත්ත, මේ බහුවචන පැත්ත. I am කියන එක බහුවචනයට හැරෙවුවාම we are. You are කියන එක අපි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, you ආම තමයි. He is කියන එක වෙනස් වෙනවා they are කියන එකට. She is කියන එක වෙනස් වෙනවා they are කියන එකට. It is කියන එක වෙනස් වෙනවා they are කියන එකට. Now we'll have a look at contractions. Contractions are words when you put them together, right? You can use it like a single word, right? Let us have a look at this. I am. When you put it together, I am. She is. When you put it together, she's. He is. When you put it together, he's. It is. When you put it together, it's. Am not. Put it together, aren't. Is not, put it together, isn't. Are not, put it together, aren't. They are, put it together, they are. We are, put it together, we are. Right? Contractions කියලා කියන්නේ short form එකක්. වචන දෙකක් එකට දැම්මහම අපිට තනි වචනයක් හැටියට ඒක ලියන්නත් පුළුවන්, pronunciation එකත් වෙනස් වෙලා එක වචනයක් විදියට එනවා. Right? I am කියන එක එකට දැම්මහම I am. You are. You are. There are two words. එකට දැම්මහම your. He is. He is. වචන දෙකක්. When you put it together, he is. එකට දැම්මහම he is. She is. She is. එකට දැම්මහම she's. It is. It's. Am not. Aren't. Is not, isn't. Are not, aren't. They are, there. We are, we are. Right? So, මේ වචන ටික ඔක්කොම මේක ඇරෙන්න අනිත් වචන අපි sentences වල use කරනවා. වාක්‍යවල පාවිච්චි කරනවා. Right? Question tags වලත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන මෙතන තියෙනවා. Right? There are some words here you could use for sentences as well as question tags. But aren't. මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ question tags වල විතරයි. ප්‍රශ්නාර්ථ වල ප්‍රමණයි. Right? Aren't, you only use it in questions. We don't use it in sentences. You don't say, I am, so actually you can't say that, okay? I aren't eating bananas, you don't say that, okay? So usually we don't say aren't in sentences, right? In questions, use aren't as a contraction of am not. For example, you can say, right? I'm taller than you, aren't I? මම ඔබට වඩා උසයි නැද්ද? Right? ඒ නැද්ද කියලා වගේ අහන එක තමයි we say aren't. But in a statement you say I'm not as old as you. Right? You don't use aren't in a sentence. Clear? So this is just for you to understand that you could use contractions. Usually when we speak, you should be using contractions. But when you write formally, we use the full form. This is called the full form. If you are writing informal, you could use the contractions. අපි සාමාන්‍යයෙන් contractions ගොඩක්
use කරන්න ඕනේ කතා කරනකොට. හැබැයි අපි යම් කිසි දෙයක් ලියනවා නම් ඒක formal reason එකට ඒ කියන්නේ අපි යම් කිසි ලිපියක් කොහෙට හරි boss කෙනෙක්ට ලියනවා නම් නැත්නම් මොකක් හරි බැංකුවකට ලියනවා නම් අපි මේ full form එක තමයි ලියන්නේ. කොයි වෙලාවකත් මේක use කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ලියනකොට අපි යාළුවෙක්ට ලියනවා නම් ලියුමක් නැත්නම් අපි යාළුවෙක්ගේ මොකක් හරි note එකක් ලියනවා නම් මොකක් හරි ඉල්ලලා අන්න ඒ වෙලාවේදී contractions use කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා contractions usually informal වෙලාවකදී තමයි අපි use කරන්නේ. Right? So contractions are used for informal writing but a lot in speaking. කතා කරනකොට ගොඩක්ම native speakers සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමන්ගේ මව් භාෂාව හැටියට කතා කරන අය contractions ගොඩක් use කරනවා කතා කරනකොට. Right? Now, as I told you, you use is with the singular nouns and you use are with the plural nouns. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ is කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒක වචන නාමපද හෝ සර්වනාම එක්ක. are කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ බහුවචන නාමපද නැත්නම් සර්වනාම එක්ක. So, singular nouns is, plural nouns are. මේකට nouns විතරක් නෙවෙයි, you could also put pronouns. Right, here also you could put pronouns. Right? Now, Kenneth is a lawyer. Rex is the name of a dog, is a clever dog. A duck is a kind of bird. The playground is full of people today. My house is near the school. Kenneth lawyer කෙනෙක් නීතිඥවරයෙක්. Rex කියන්නේ හරි දක්ෂ බල්ලෙක්. Duck කියලා තාරාව කියලා කියන්නේ කුරුල්ලෝ වර්ගයකට. Playground සෙල්ලම් කරන පිට්ටනිය අද ගොඩක් මිනිස්සුන්ගෙන් පිරීලා තියෙනවා. My house is near the school. මගේ ගෙදර තියෙන්නේ ඉස්කෝලේ ගාව. Let us have a look at why we are using those be verbs. Kenneth is singular, so therefore we use is. It's a person, one person. Rex is one dog, so therefore we use is. A duck is one animal, so we use is. The playground, it's a specific one, right? The playground. So therefore we use is. My house, mage gedara, is just one, so therefore we use is. Kenneth කියන්නේ එක්කෙනෙක්. ඒ හින්දා අපි පාවිච්චි කරන්නේ is. මේක singular. Rex කියන්නේ එක බල්ලෙක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක වචන නාම පදයක්. ඒ හින්දා අපි use කරන්නේ is. ඒක වචන එක්ක. A duck තාරාව. එක්කෙනෙක් ඒක වචන නාම පදයක්. ඒ හින්දා අපි කියනවා is කියලා. The playground එක පිට්ටනියක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඒ හින්දා අපි කියනවා is කියලා. My house මගේ ගෙදර. එක ගෙයක් හින්දා අපි කියනවා is කියලා. ඒක වචන නාම පදයක් හින්දා. Now we are going to have a look at are. These questions are too difficult. The balloons are very colorful. Those people are very busy. Dad and Mom are in the kitchen. Right? මේ ප්‍රශ්න ටික ගොඩක් අමාරුයි. මේ බැලුන් ටික හරිම වර්ණවත්. අතන ඉන්න මිනිස්සු ගොඩක් බිසි වගේ. අම්මා සහ තාත්තා කුස්සියේ ඉන්නවා. Right? So let us have a look at why we chose are. These questions mean there is a lot questions. It's a lot. More than one. Therefore, it is a plural noun and we use are. The balloons. It's not one, more than one.
plural, there is S, so we use the plural be verb. Those people, people is plural, so therefore we use are. Mom and dad, two people, so it becomes plural and therefore we use are. Right? These questions, එක ප්‍රශ්නයකට වඩා වැඩි හින්දා බහුවචන නාම පදයක් හින්දා අපි are use කරන්නේ. බැලුන්, බැලුමක් නෙවෙයි බැලුන් ගොඩක්. එතකොට බහුවචන නාම පදවලට අපි කිව්වා පාවිච්චි කරන්නේ are කියලා. People, මිනිස්සු බහුවචනයක් ඒ හින්දා අපි කියනවා බහුවචනයත් එක්ක යෙදෙන්නේ are කියලා. Mum and dad, අම්මා සහ තාත්තා කෙනෙකුට වඩා වැඩි දෙන්නේ බහුවචන නාම පදයක් ඒ හින්දා අපි කියනවා are කියන එකත් එක්ක use කරන්න කියලා. Right? Use is and are with the word there to say what you can see and hear. අපි is සහ are කියන එක use කරනවා there කියන වචනේත් එක්ක. මොකක් හරි දෙයක් පේනකොට හරි ඇහෙනකොට හරි. Right? There is a castle on the hill. අපි කියනවා there is a castle on the hill. අපිට ඒක පේනකොට කන්දක් තියෙනවා අපි කියනවා there is. There are some clouds in the sky. මෙතන පේනකොට if you can see, right? Castle also you can see. Clouds also you can nicely see. There's more than one. Castle හැබැයි තියෙන්නේ එකක්. ඒ හින්දා තමයි is ලියන්නේ are ලියන්නේ. There are wasps. Sorry, there is a wasp's nest in the tree. හරි? නැත්නම් මේකට කියනවා අපි bees, right? A beehive කියලාත් කියනවා, right? මෙහෙම තියෙන්නේ මී මැස්සෝ වගේ කැරකෙන එකකට, right? So වටේ කැරගෙන අපි කියනවා මී වදයක් කියලා. Bees hive කියන්නත් පුළුවන්. There is එකක් තියෙන හින්දා පේනකොට we can say that. Right? So, there is a fence around the school. There are a lot of books in the library. There are two guards at the gate. මේක අපිට හැමදෙස්සම පේන දෙයක්. හරි? Is there any food in the fridge? Right? Now this is a question tag. Is there any food in the fridge? Are there any apples left on the tree? Right? So there is one fence. So there is a fence. Right? There are a lot of books. එකකට වඩා ගොඩක් තියෙනවා. Right? Fence එකක් තියෙනවා. වැටක් තියෙනවා ඉස්කෝලේ වටේ. ගොඩක් පොත් තියෙනවා පුස්තකාලේ. ගාඩ්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මුරකාරයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා ගේට්ටුව ගාව. කෑම මොන හරි තියනවද ෆ්‍රිජ් එකේ? Apples ඉතුරු වෙලා තියනවද ගහ උඩ? Right? So you have to understand when it is singular, you use there is. If it is plural, you can use there are, as I told you. Let's have a look at the contraction. There is. So as I told you, contractions are words when you put it together. There is together, there's. Right? Okay. Let us do an exercise to practice what we just learnt. Let me take the blue color so that it's nice and clear for all of you. Fill in the blanks with am, is, or are. So we need to fill it with the appropriate word. If it is I, you can use am. If it is singular, noun or pronoun, we use is. If it is a plural noun or pronoun, we use are. Right? අපි I එක use කරනවා නම් am කියන එක use කරන්න ඕනේ. ඒක වචන නාම පදයක් හෝ සර්වනාමයක් නම් අපි is එක use කරනවා. බහුවචන නාම පදයක් නැත්නම් සර්වනාම පද නම් අපි use කරනවා are කියලා. Right? They are my good friends. ඒගොල්ලෝ මගේ හොඳ යාළුවෝ. So they, plural. He is singular. He කියන්නේ ඔහු. ඒක වචනේ හින්දා අපි use කරන්නේ is.
you අපි කිව්වා you කියන එක singular වගේ වුණාට හැසිරෙන්නේ plural එකක් වගේ. It acts like a plural. So you are taller than Charlie. She ඇය ඒක වචන is ill. They are my good friends. He is a soldier. You are taller than Charlie. She is ill. Right? So again, with I you use am. With singular nouns or pronouns you use is. With plural nouns or pronouns you use are. Next one. We කියන්නේ plural එකක් are. We means plural, so you use it with are. It means singular, so we use it with is. It කියන්නේ ඒක වචන සර්වනාමයක්. ඒ හින්දා අපි use කරන්නේ is. I කියන එකත් එක්ක use කරන්නේ am විතරයි. You කියන්නේ ඒක වචනයක් වුණාට තේරුම act කරන්නේ plural එකක් වගේ. It acts like a plural. So it is you are all welcome to my house. Right. Exercise 2. Fill in the blanks with is or are. හිස්තැන් පුරවන්න is එක නැත්නම් are එක. Right. Let's have a look. John's dog. John ගේ බල්ලා. බල්ලා කිව්වහම එක්කෙනයි. Dog is one. So John's dog is very friendly. John ගේ බල්ලා ගොඩක් මිත්‍රශීලී. Robert is one person. So we say Robert is 10 years old. Robert කියන්නේ එක්කෙනෙක්. ඒ හින්දා අපි ඒක වචනයක් හැටියට use කරලා අපි ලියන්නේ is කියලා. These flowers. Flowers කිව්වහම අපි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මල්. So therefore we say plural. These flowers are very pretty. The two schools. පාසල් දෙක. ඒක වචනද බහුවචනද? බහුවචන. So are. Math ගණිතය එක විෂයක් is නැත්නම් maths mathematics math ඔය ඔක්කොටම කියන්නේ ගණිත විෂයට is not a very difficult subject. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ present tense එක use කරනකොට අපි අදාළ වෙන be verb එක තමයි use කරන්න ඕනේ. singular එකක් නම් is use කරනවා අපි plural එකක් නම් are use කරනවා I nang am use karana. So what you have to remember is when you are writing sentences in the present tense, right? You have to select the proper be verb. If it is I, obviously it's am always. If it is a singular noun or pronoun, we have to use is. If it is a plural noun or pronoun, we have to use are. Dinner. Dinner කියන්නේ රාත්‍රී කෑම, right? රාත්‍රී කෑම වේලට අපි කියන්නේ dinner කියලා. ඒතර රාත්‍රී කෑම වේල කියන්නේ එක වේලක්, right? So we have to say is dinner ready. කියන්නේ මොකද කෑම වේලක්. Breakfast උදේ කෑම වේලේ. Lunch දවල් කෑම වේල. Dinner රාත්‍රී කෑම වේලේ. So it's one part, right? This computer. Computer කියන්නේ singular එකක්. ඒ හින්දා is. All the windows. Windows ජනෙල් කිව්වම plural. ඒ හින්දා are. Sue and Jane. Sue සහ Jane දෙකම නේ are. His hair is. ඔහුගේ කොණ්ඩය. ඔහුගේ his. So it's singular. Exercise 3. There is or there are, fill in the blanks with that, right? අපි there is කියන එක use කරනවා ඒක වචනයක් නම් there are කියන එක use කරනවා බහුවචනයක් නම් පේන්න හෝ ඇහෙන්න තියෙන දෙයක් නම්, right? There is දැන් offense නේ එකයි
එක දෙයක්. A fence. ඒ හින්දා there is. Trees කියන්නේ එකක් නෙවෙයි ගස් ගොඩක්. ඒ හින්දා there are. A rainbow. Right? Rainbow එකක් දේදුන්නක්. Right? So there is. Lots of parks. ගොඩක් උද්‍යාන. Lots of parks. So ගොඩක් වුණාම there are. Nothing in the cupboards. මුකුත් නැහැ. Right? In the cupboard. මුකුත් නැහැ cupboard එකේ. Because the cupboard is singular, there is nothing in the cupboard. Right? So there is a fence around the barn. There are trees along the road. There is a rainbow in the sky. There are lots of parks in our town. There is nothing in the cupboard. Right? Not many bedrooms in the new house. Many bedrooms. එක නිදන කාමර නෙවෙයි ගොඩක්. Right? Many bedrooms. Not කියන්නේ නැහැ. So there are not many bedrooms in the house. Lots of mistakes. එකක් නෙවෙයි වැරදි ගොඩක්. So there are lots of mistakes. A wasp's nest in the tree. Wasp ke nest එකක්. වී වදයක්. Right? So there is. මෙතන තියෙනකොට එකක්. Ants. There are. එක කූඹියක් නෙවෙයි. කූඹි ගොඩක් ඉන්නවා. Cookies කියන්නේ බිස්කට් වගේ જાතියක්. Right? Many different kinds of animals. Plural. සත්තු ගොඩක් ඉන්නවා zoo එකේ. There are. So, if you can see, there is used with the singular ones. Plural ones we use there are. Let's have a look at the next bit, right? Plenty of food. Do you say there are plenty of food on the table or there is plenty of food on the table? Which one? Because there is where? On the table, what do we say? There is a lot of food on the table. A church on the hilltop. එකක්. පල්ලියක්. There is a church on the hilltop. No more water in the pool. No more water. Pool එකේ. In the pool. The specific pool. There is no more water. Too many people on the beach. There are. People කියන්නේ ගොඩක්. There are too many people on the beach. Only a few customers. පාරිභෝගිකයන් ටික දෙනයි. Few. There are only a few customers. Right? So, there is plenty of food on the table. There is a church on the hilltop. There is no more water in the pool. There are too many people on the beach. There are only few customers in the shop. So, let us quickly review what we did in this lesson, right? We had a look at am, is, are, right? And we call these type of verbs, they are also verbs, but we call them the be verbs or we call them auxiliary verbs. They support the main verb. අපි දැන් lesson එකේ බැලුවා am is are කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ වචනත් ඇවිල්ලා verbs තමයි. එතකොට අපි බැලුවා ඒවට අපි කියන්නේ be verbs කියලා.
ඊට පස්සේ අපි බැලුවා am කියන එක යෙදෙන්නේ I එක්ක, is කියන එක යෙදෙන්නේ singular noun නැත්නම් pronouns නාමපද නැත්නම් සර්වනාම එක්ක, කියන එක අපි යොදන්නේ බහුවචන නාමපද නැත්නම් සර්වනාම එක්ක කියලා. So we had a look at I and we said, okay, I is being used with am, is being used with singular nouns or pronouns, are is being used with plural nouns or pronouns. And then we had a look at how you change the singular to the plural form. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා singular මේ තියෙන වචන කොහොමද අපි plural එකට හරවන්නේ කියලා. Then of course we had a look at contractions. Remember, two words put together. අපි වචන දෙකක් තියෙන එකක් එකට දැම්මහම කොහොමද ශබ්ද කරන්නේ කියලා බැලුවා. ඒවට අපි කිව්වා contractions කියලා. So singular nouns pronouns එක්ක is ආවා, plural nouns or pronouns එක්ක ආවා. Right? And then we had a look at some of the examples. And then we had a look at there is, there are, okay. Singular nam evanang there is, plural evanang there are, right. So we use it with what you can see, what you can see or hear, right. Either way, what you can hear or see and hear, right. So there is for singular, there are is for plural. And then we had a look at some of the examples and contractions. There is, there's, and then we had a look at all the practice questions. So with that, we come to the end of am, is, are for the use in the present tense.